Okay, hello everyone. I think we shall start right now. Um, so thank you so much for joining us with the session today. Welcome to the defense session of Rethinking the Modern Dreams. And I would like to introduce our jurors, Dr. Lan Pham, Head of Office of Heritage Management Department of Hanoi Department of Culture and Sports. She's trying to get online. I'm not sure if she's here yet due to some technical issues, but then she'll be here with you, with us in 1 or 2 minutes. Um, and we have other jurors, architect Manuel de Hagopian, the co-founder and partner at G8A, architect Hiệp Nguyễn, founder of A21 Studio, Mr. Đức Lê, a London-based architect, independent researcher, an associate lecturer at the University of Greenwich, core team of Hanoi, core team member of Hanoi Ad Hoc, and Mr. Chung Mai, initiator of Hanoi Ad Hoc, senior architect at Atelier Jean Nouvel. And my name is Ngọc Hân. I'm the project officer at UNESCO Hanoi office. So very nice to meet you all today, and I hope we really have a good session. And then now I would like to talk a little bit about our agenda and our schedule for today. So first we will have a first we will give turns to our team. We have 6 different teams, and each team will have 20 minutes to present and to answer all the questions that the jurors have for them. And the turn could be Team JF 849, Team UX 045, Team SE 001. And after that, we have like a 10 minutes break. Then we have Team JM 202, Team NN 068, and the last team is Team ZS 906. Then after that, we will have like a session. We will divide our team into 2 different groups. We have a discussion between our jury board and a break time for all the defense board. Then this is an opportunity for you to get to know each other and maybe to share about your projects or just get to know each other while waiting for our jurors to do their work. And then after that, we will announce the winners and we have like a conclusion for the defense session. Yeah, so I hope we all get the on the same page about the schedule for the day. So do you have anyone has any question right now? If you have any question, please type it on the chat so we can see, and then we will address your question right away. So first, I would like to invite the first team for the defense session, Team JF 849, with team member from Vietnam, China, and the UK. So please, the representative from the team, you have 10 minutes to present your project. You can share your screen. Okay, hello. Yes. We can't turn our camera on, but we can share screen, so we'll do Okay. that. Thank you for having us, and we're very excited to have the opportunity to present our project in more depth, and we really appreciate being shortlisted and being here today. And looking forward to the session. Okay, so we'll cover our 10 minutes or hopefully slightly less than 10-minute talk, and then we'll go through the questions that some have been sent over, and I hope there's time for more discussion as well. So I will begin actually with this image. So our approach to the site, which is one of the rubber factory on the triple factory site in here, the Khao Sala cluster. We were initially thinking about how does this relate to the city of Hanoi, both spatially and economically. And there's two. The spatial one is slightly more simple. We think that, as you can see from this site plan, there is the very characteristic
dense tangle of alleyways and ad hoc housing surrounding the site. A lot of these create issues with right to light and with navigation around the place and then kind of the legibility of the city. And in comparison to this, the factory site, although currently underutilized, has a characteristic of quite low-rise buildings. Although it's not a low-density site, it's got a lot of access to the sky and light and fresh air. And so this spatial characteristic is something that we immediately came across as quite special and unique in Hanoi, which has generally a kind of a lack of open spaces that are accessible. Most of the open spaces are lakes. And then the economic side of that is that, of course, these sites, and this site in particular, has a really strong history intertwined with the history of Vietnam since North Vietnamese independence from the French in 1946. And this was quite a key site in terms of building the new economic model, which was quite key to building a new social model of Vietnam as envisaged by the government. Now, as Vietnam transitions away slightly from a production-based economy of raw materials, and especially in light of environmental considerations of pollution in the city, a lot of these sites are being moved outside of the city, and of course these become disused. We then considered, well, does this just want to become a kind of a heritage and a reflection of what used to be there, or is there a way that these spaces and these buildings can become a productive part of Hanoi's contemporary kind of economic environment? This idea that, you know, a living history is re-engaged with and re-evaluated by using it, and doesn't become fossilized as it might in a kind of pure heritage project. And when it becomes fossilized, it can then it becomes quite neatly packaged, and the real history of it is thrown away. And the reason why this is really important to us is that a lot of the residential areas and residential communities were originally created around the factories. So a lot of the people living in Hanoi now would have originally moved to Hanoi from villages in the outskirts as part of the industrialization push in the second half of the 20th century, and were given housing in the local area. And a lot of these people are still alive and still, you know, form the backbone of the community, and you find them kind of sitting outside the local ding, watching the street and all the kids go by. So making sure that these spaces can be the heart of those communities, and don't just become a reflection of something that we move away from as the city becomes less community focused and less decentralized, and more moving towards a kind of neoliberalized, financialized economy. Now, that's the kind of background of our approach to the site, and I think that explains the core concept, which is displayed quite clearly, I think, in this diagram and in our AXO. So you can see we've enclosed the site with this perimeter block. In this case, it's square, and that's really for a conceptual clarity. But as an approach, it doesn't, of course, need to be square. It can follow whatever boundary is necessary. But there's a few really key characteristics to it. The first one is that it's intended to kind of match the height of Hanoi's kind of 4 to 5 story standard density. And this creates, much like with the traditional courtyard housing in Vietnam and with the arrangement of, say, temples, allows a certain sense of calm and oasis within the cluster, especially with the road next to it being one of the main arteries of Hanoi's traffic and not a particularly pleasant environment. We can also see that it's a total loop, and this is quite important in terms of all of these residential units being totally being flexible and not having any structure in the separating walls, which allows any partition walls to be removed or built in as required, which means that you can have a single person flat for a student. You can take out the partition wall and create a small family flat for, say, 3 people, expand it further and further, or contract it as needed as family come and go, or if workspace might be needed in the home. And these things are flexible in this sense. But what the ring idea means is that everyone along the thing always has neighbors on both sides. And this is quite important to
instill a kind of an egalitarian thought in it, that there's not a central flat, there's not an end flat, and everyone has dual aspect, and everyone has two neighbors. And so this community becomes really important. If we see the render here, we can get a sense of a couple of key moves as well, that the first story is an sort of double height space raised on pilotis, kind of taking its cue partly from the traditional stilt houses, which are quite common in northern Vietnam. But really what's quite key is it allows it to mesh with the ad hoc nature of all of the streets and alleyways surrounding the site, and allows permeability through it. But I'm sure we'll talk about this more in the questions. The other element is that the third and fourth floors are a double height public gallery space, which are envisaged to host a variety of public functions. So that can be actual art galleries, it could be cinema spaces, it can be community theatres, it can be shops as needed. So the shops that might normally be on the ground level, but which are not because of the pilotis, can come up to this level. And that ties into the SkyTrain system. So it's on the same level as the railway, which you can see here in the bottom of the ISO. And you can tie right into this kind of newly built infrastructure of Hanoi, as well as, again, providing this kind of a continuous public boulevard around the whole perimeter block, which allows us to create a kind of a decentralized idea of how this building's used, and ties into quite a common typology of the first and second floor cafes and gallery spaces that you see around Hanoi, and have become quite successful in Ho Chi Minh City with kind of cafe apartments and apartment blocks being repurposed as shop spaces. And that relieves a certain level of economic pressure from the middle of the space, where those repurposed factories can have light touch retrofits to make them weatherproof and to bring natural light into them, at which point they can then be used by the community as new workshop and collective office spaces. And there's a few uses for these kind of things, but the main connecting strand is that they're not commercial uses, they're not retail uses. So these might be collective kitchens, these might be either very low rent or no rent timeshare workspaces. These can be manufacturing spaces and things like this, but they're all collectively owned by the block and the local community, which slowly buy back the ownership of the land and therefore the buildings within it through rent payments over time, transferring the ownership to a community-owned trust, and then allowing a certain level of local democracy, the system of which is already there from the Ding system, to be used and adapted and updated to create a new kind of economic relation and spatial relationship between these locations and the city of Hanoi. And that, I think, goes with our presentation. Thank you very much. We'll go on to questions. Yes, thank you very much. Very on time. You still have 1 minute left. Okay, so I think I will, on behalf of the jury board, I will ask the question that they have prepared for you. So the first question is that what general lessons can be drawn from your project to deal with the other heritages? To be more specific, what do you learn from your site that will help you identify future historically and socially significant site of your interest? So yeah, I think this was quite key, and I think hopefully I've illuminated a bit of this through the presentation, but this key concept of the perimeter block allowing that pressure to be held back and relieved off the site, so that these sites, which have a really unique spatial situation in the city, that they're heavily occupied, but they've got lots of access to light and wide open spaces that were previously used for moving heavy goods, but might be used for social purposes in the future. And so this can absolutely be adapted. In this case, we've drawn a square. It's a square drawing format for the submission, so it kind of made sense. And our site itself is more or less square, so we kind of we just cut the difference and decided to keep it
perfectly square. But there's, I think realistically, even on this site, the edge would be absolutely wobbly, and there's nothing about the architecture, which we've tried to keep very simple, with a very simple structural diagram. And we really wanted to do a section for this, but that we couldn't fit it in. So, but this idea that we have these, what you can see on the pilotti are the main structural columns that extend up through the whole thing. And as I was saying, give this flexibility. So this means it's quite easy to deploy. And with the other sites around Hanoi, as I said, the history of them means that they're quite often coupled with these residential blocks and these residential areas. So making sure that these communities are very much engaged as part of this. And I think we see this perimeter block as engaging and being part of that community. And there's a potential secondary use for it, that rather than providing new housing, it could relieve density from the pre-existing housing, allowing some of the extensions to be pulled back and more light to be allowed, and kind of improving the quality of that housing. And I think that what's really important with these industrial sites more generally, as I said, was their real social context, that there was obviously a very strong idea of social transformation when they were made in Vietnam, and that even to this day, there is a collective community memory and a collective belonging to those factory sites that lots of people's grandparents would have kind of met within their local community from working at those factories. So, and trying to give some kind of new formulation of that. As well as that, I think the economic approach of it is one thing that's really key to try and give back a certain level of economic control to ordinary people within Hanoi, as a lot of that control is being taken away through the redevelopment of the city by kind of large-scale private developers who I won't name. Yes, thank you very much. And the second general question for you is that imagine that the project is carried out. Can you envision and articulate on its outcome? For example, operating mechanism, human financial resources, technology, engineering, or something else? Yeah. So thanks for the question. And we absolutely, that economic idea that I outlined briefly of however this fund is funded, and I think, in our minds it would be publicly funded, but whether it's a public-private partnership that has to happen, either way, there's this element of being able to take out a very long-term loan on creating the building to pay for the construction, which is a very secure loan, as it can be paid back through rent. And as long as there are people renting, there's the ability to pay back this loan on a certain fixed term. This, and then that coupled with a transference mechanism to a community ownership model, is really intended to make sure that we can pay for things like certain residents can then take jobs on caretaking for the area, and can take jobs, say, running the workshops within these new retrofitted factories. And there's this idea that we, again, repurpose all these places internally for community use. But I think that economic structure and that economic idea of it being transferred to a community trust is absolutely vital for any of that happened. In terms of the building of it as well, as I was saying, it's quite a simple structure, and it's also, we were envisaging it as really, it's quite a small footprint, you can see from the plan, to deal with quite a large area. In terms of that, it's doing quite a lot for fairly minimal new built structure, which should mean it's a much lower cost way of dealing with this site than perhaps adding a whole extra floor to every single building, which would be another way of kind of densifying and reusing that site. And we've also, again, we wanted to show this in the section, but maybe it shows slightly in the plan, is emphasizing, of course, with the climate crisis, on passive ventilation strategies. So we ran this idea that the deck access would have a series of ETFE layer that's mobile to allow hot air to vent out, and the idea that everything's dual aspect, but also can allow cross ventilation through the flats, which is of course very important in Vietnam's climate, but also making sure that you're properly insulating these things. And
this would allow the running cost of this for the residents to be lower, and again more of that money that comes from rent to be reinvested in the community. And then this also leads into that flexible module design that allows for those adapting needs to change over time quite easily. Yes. And we have a third question for you. So is this proposition being still relevant if it planned through a phasing scheme? Yeah, absolutely. So as I said just a minute ago, it's quite a small footprint. Obviously, the perimeter is large, but the actual built footprint is relatively small. So in terms of material cost, it's not a particularly expensive way to deal with this, especially at 4 stories, 5 stories. It's not a hugely expensive thing to build this perimeter. But I think building the perimeter is obviously the really important first key stage, because that kind of secures the site. Once that's done, you kind of have a bit more flexibility, of course, cleaning up the internal buildings, but those can absolutely be phased as and when there is the money there to retrofit these buildings and to slowly bring them into this use. I think it's also worth pointing out that say on the render you can see we have that commercial space which would create a higher rent happening relatively low on the building. So even if you were to only build halfway up the building to start, say 4 stories rather than 6 or 7, you have you're getting that income from the rent quite early on in the construction process if it was really required to be phased at that point. But as we say, we would like to build the whole perimeter block, and we think and we've designed it in a way that should be quite achievable in one big hit. Thank you very much. And the final question for you. So the 2 first floor are permeable. So how do you envisage this void deck? Any permanent or temporary or planned or spontaneous activities? Yeah, so just to clarify, by the 2 first floor, I'm assuming that means the pilotis level on the ground, right? Yes. Okay, great. Yeah, so there's the kind of key move there is the idea of making it permeable and pulling the shops up from the ground floor to that higher level means that we have both a way to deal with the kind of very chaotic nature of the different alleyways and where they might land on this block, which otherwise requires a really very complex set of planning to go into it. And also allows us, we envisage this central space as motorbike free and maybe only accessible for delivery vehicles, but allows us to create motorbike parking as a kind of final last hurrah of the constant traffic of Hanoi, and allows us to then, use this space for, you can get kind of small uses. There's a real need for shaded space in Hanoi, of course. So absolutely, people can use this for their street market vendors, as usually happens on the street side. But you've created a kind of 10-meter wide shaded boulevard at that point, an arcade. And there's quite an interesting precedent for this in Seoul with the CUțiC building, which was recently refurbished and has a kind of similar covered arcade model. And then this then creates a climactically comfortable space for people to hang out in an unprogrammed way and to sell market goods, to park their bikes, to play kipi-api, to play volleyball, anything that doesn't need too much height, a bit of football. So yeah, we kind of envisage it as that, a really publicly usable space. Okay, thank you very much. And yep. So now we can move to the deployment session of the next team. So the next team is Team UX 045 from Vietnam. So are you guys gonna present in English or in Vietnamese? So I can know to notify people to switch the language bar as you wish to. Hi, we would like to present in English, please. Okay, cool. Okay, so you can share your screen. So please check if you can share your screen, or is there anything that I have to do on my side to allow that? Yep.
able to see our screen right now? Yes, yes, we do. Okay. So now you have 10 minutes to present. Please go ahead. Hello, we're Team UX 045 from Vietnam. I'm here, I'm Hugh, and with my colleague Phúc, also with me here. We would like to explain a little bit about our project. The location we chose is the Hanoi Brewer company, and it's located in Ngọc Hà village, not too far from the center of Hanoi. It's actually just next to West Lake. So our main approach will focus not just only on the goal of the site as a heritage, but we would focus it's a part of the whole heritage of industrial site in Hanoi. And we believe that this whole network of heritage will become a powerful tool to transform the city. So it's not just limited within the site, but the neighborhood of the site as well. So here, the first image we try to illustrate, the first idea is that we believe that we could transform a nearby residential area, which is right now you see as all the small houses. It could become a low rise, perhaps a little bit similar to the project you've just heard from the first team. This will be a low-rise mixed use, including the housing for the people right here, and also public space on the ground. And we also hope that we could create more open and green space. In order to do this, what we think is that we could convert maybe one of the building within the industrial site to a temporary building. This will host these people from the neighborhood while their building is being transformed. So then we can swap these people in order to transform the residential area nearby. At the same time, within the site, we would propose that the beer company would continue to use their factory, but maybe not at full capacity as it is now, because from what we learned that they already opened a new factory outside of Hanoi. So we believe that this would become a kind of boutique brewery and continue working within the site. So then they don't have to use all the facilities. Instead, some of the facility, for example, some storage or some factory could be turned into a public space. For example, here we have a sort of classroom or multi-purpose hall. And then we could have some sort of activity like event space within a storage in this area. So the whole site will be transformed to a public space to welcome the people of the city. So that's the first image. We believe that it could be an example to apply step by step to transform the neighborhood around this site. And it will become this image if we keep using this method by swapping partially the neighborhood area and some part of the factory. So we think this method or this machine, let's say, if we keep using this machine to swap, and we will we will arrive to a point that we transform the neighborhood into
new this is the new buildings, let's say, and then all the rest of the village will become open space or turn back into the green area, like the Ngokha village used to be a flower village. So then this is will be for us will be a first dream that we want to be to build toward there. And then if we keep doing this to other site of the heritage sites, like apply to many other places, then Hanoi perhaps will become a network or village like it used to be, as we think it is a very beautiful image of Hanoi. And by then we ask ourselves, but is that all what we want? And we think that we actually want more than that, which is lead us to this approach. We believe that everyone has their own wishes or their own needs, and we should address those needs incrementally, not just like one solution or one project. So we believe that we break down the development in many phases, and each phases will invite different or many different stakeholders in order to meet the needs of each plot or transformation next to the site. So in the end, what we think is the tool should not lead to a singularity approach and discourage the diversity. This tool should be used wisely by promoting diversified outcome in order to build up or in order to allow many different dreams to be realized. So that's the general ideas of our approach. We hope that we could answer more within the discussion session to clarify our ideas. Thank you. Yes, thank you very much for your presentation. And I would like to ask you several questions that we have prepared first, and then we already shared for you, and we already shared to you guys as well. So there will be 2 general questions and 1 specific question for your team. First general question is that what general lessons can be drawn from your project to deal with other heritages? To be more specific, what do you learn from your site that will help you identify future historically and socially significant site of interest? Okay, thank you. We would like to address in 2 parts. The first part is what do we learn from doing this project, especially this site. What we learn is that we've been asking during that time of doing this competition, we've been asking several people in Hanoi how they define their or how they view this opportunity of transforming the heritage to a new future that related to them. We learned that many people have many different wishes and ideas, and some people feel not related so much to the site, while some other feeling so nostalgic about this area. So we believe that by learning about the history or the needs of the people in Hanoi right now, there will be many different point of view toward how we transform this site, and also what is the role of this site toward the transformation of the whole city as the bigger projects. So from there, we believe that
the approach we believe in is that taking each site as a part of the network of heritage, and consider it's within its context, the surrounding area, together with the site, instead of only focus within the boundary of the site. I think that would be the important part to consider. Yeah. Yes, thank you very much. And then the second question for you is that imagine that the project is carried out. Can you envision and articulate on its outcome? For example, operating mechanism, human capital resources, technology engineer, or something else? Yeah, what we believe is that there are many possibilities, and it's actually somewhat has been considered, like lawmaking, technical design, resourcing for these transformation projects. Many ideas actually has been discussed, and some of them I believe it's also carried out, and we also seen many good example of similar projects in other countries. So we believe that there's many possibilities. So we don't see it's a real obstacle in that sense. But the main challenge for us is actually the perception, or the general public perception for these activities. Because for us, it's very important that the general public need to recognize the value of this site, not only in a sense that it's representing the past, but it's an opportunity to transform the whole city, especially the surrounding area that related directly to the people live next to this heritage. That's we believe that it's the main challenge, and we appreciate that Hanoi Ad hoc and UNESCO it's really promoting the awareness of the importance of this site with this series, and that's why we really love to participate in this competition. Yes, and the third question for you, in the proposed fiction, you mentioned the developers as a possible actor. So do you see any role for the state in your proposal, or is it absent to the scenario? Yes, also it's in two parts. The first part is about the developer. We believe that developer it's one of the main forces to drive this project to realize this dream. And at the same time, they also perhaps it's also a challenge, because developer, as we understand, they have a very particular goal, and for us it's so important that we have more than one party or more than one stakeholder to drive this project forward. So what we believe is that together with the developers, the authority, or the government, let's say, and also the academia people like us, it should be get together and discuss about how to come up with a mechanism or policy to further encourage people to really think carefully about these types of development. Yes, thank you very much. And then one of our jury board members has a question for you. So I would give the turn to Mr. GIedig to ask you a question directly. Please go ahead. Over to you. Right, thank you. So group UX 045, thank you for the presentations. I didn't realize we can ask questions. That's why it's a bit late. I should have asked questions from the previous group as well, but yeah, here it is. So you mentioned an exercise which is quite interesting called SWOT.
right? You're swapping your residential and you go into this particular low-rise block to carry out this social experiment and social, exercise. Who would be the people who are willing and keen on doing this? And what is a factor that would tie them together? What is a factor that drives them forward? What is the factor that, kind of group them into a community that work together in this? Right. May I try to answer in this way? Sorry, is that all your question? Yes. Yeah. Yeah. I'll try to address that. We believe that the main people who are driving this exercise, we believe that it should be initiate with the government and also the expert or some initial group like ad hoc like this, as setting out a kind of roadmap. And then from there, we believe that investor or developer always have the goals, but they should align the goals with these initiatives that require very clearly, strictly about bringing back public space and green space for the people of the city. And because we understand that all developers want to make, let's say, residential and sell it. So it's very hard to convince them to bring back public space, and unless we have a kind of policy that encourage them, if they give back the ground or give back some area of the development for public and green space, then they will get back some, let's say, GFA or some other benefits. So then it will be a kind of, we believe that it will be a hard conversation between these people to get an agreement on why we should bring these people into this, let's say, the low-rise courtyard type building. And of course, within that discussion, these the people itself here also should be asked their needs, their opportunity, because we believe that relocation on site, it's what people have more choices, because they don't want to leave this area that they've been living for a while to another place if we relocate them. But if relocation just nearby the site, they also have some opportunity to get jobs or income from this kind of development. So we believe that that will be a benefit for those people who are willing to join this program. I hope that we answer your question. Okay. Thank you, UX 045. Thank you. Yeah, thank you very much. And then is there any other jury board members would like to ask a few more questions or any questions for this team before we move to the next one? Okay. So at the end of the first session, we would divide the defense sessions into like 2 different ones, right? So each would consist of 3 sessions by 3 different teams, and after that we have a break. But before the break, I will allow some time for jury board members to ask further questions to the first 3 teams if you wish to. So be prepared if you have any, and let me know. And then now, thank you very much, team. And then now we gotta move to the defense session of Team SE001 from Russia, and Maria will represent your group, right? You can share your screen, and you can try if you can share your screen, or let me know if you need any technical support. Yeah, okay. Do you see it? Yes, okay, thank you very much. Yeah, so are you ready? Yeah, sure. Okay. All right, yeah. Good afternoon, everyone. My name is Maria, and I'm going to present the project according to the steps that we took in the design process. So hopefully I'll cover most of the questions in the presentation. So to begin with, the Hummel Brewery took our interest in the way the area is historically shaped and how it's been developing over time. You can see it on the master plan that it's a bit irregular, and these
the quarter is subdivided into smaller sub-quarters that are a bit non-parallel to each other. And also the contrast of old French villas and large span factory buildings and steel reservoirs for the production, and how it's contrasting to the outside small-scale houses. Also, the area is fascinating for its long history of ice factory and brewery, and to enhance local history and tradition, we suggest to create a quarter of local cuisine and culture, as we called it, the Yum Yum Quarter. So moving on to the project. First, we decided to preserve most of the production buildings that are can be seen here in blue, or most of the factory buildings stay untouched for the first part. Second, and we think that it's crucial to preserve the current function to develop the area. Second, we looked out to the surroundings to see at a larger scale what surrounds the factory, and most importantly, which connections we can create. As the result, we created multiple trajectories along the side, creating streets that make the site permeable and that you can walk through. This is where the cafe streets were designed. For example, the beer street with the beer bars and small cafes that you can see. That you can see here that are placed. There are small-scale cafes that are placed along the street, and the rows are quite long. And also another street is here. It makes it a long promenade where you can try out the different tastes of traditional Vietnamese cuisine, such as sweet, salty, spicy, bitter, and sour dishes. Also, there are squares and areas that we add up just on the free spaces here, for example, and some installations as well, such as these, as we call them, cloud gates, that are basically installations of polycarbonate or maybe even fabrics, just to create these entrances and make them more festive. And some squares to host some festivals and markets, as well as this amphitheater to create first educational and recreational celebrations. So I think that wraps it up for the first phase. And for the second phase, the food courts increases its area, and we add up restaurants on the left and on the right here. Next, we create two mirroring volumes that you can see here. One is for the restaurant and another one is the educational center. You can see it here. So the restaurant is just an elevated box with a free floor plan, while the educational center opens up spaces for education, such as amphitheater for lectures, studios, culinary school, where citizens and tourists can learn how to cook, how to make traditional food, how to cook healthy, and they can, it's quite multifunctional. They can, to increase the popularity of this area, they can record cooking TV shows, which are popular everywhere in the world. And the restaurant area creates a nice shade with the fish farms. And we suggest that in the former building, we can open up the facade and create a curtain wall facade to make more space for the restaurant. So yeah, that's mostly it for the second phase. And for the third phase of the project, we suggest mostly economical and technological enhancement, such as on the upper part and at the entrance of the area, we suggest that the technical garage that was there can be made,
can make for a multi-story parking with a green farming on the rooftop and hydroponic farms in the towers. Okay, yeah, that's it. And so the Yum Quarter, and also for the technological enhancement, we suggest that the brewery can take can be renovated a bit so that it invites the people in a way and shows the process. So here, for example, we can see that the facade is changed to be a curtain wall, and the process of the brewery, the beer making is now transparent, and customers can be sure of its cleanness and how it's done, because it's always interesting to see what you consume. And yeah, that's mostly it for the third phase, the technological enhancement. So in this, with these steps, the Yum Quarter becomes a vivid, lively, and bright part of Hanoi, and people come here to try the best food in town, learn to cook, and meet their friends and family and have a good time. Thank you. That's it. Thank you very much for your presentation. And now we have prepared 4 questions for you. 2 general questions. So the first one is that what general lessons that can be drawn from your project to deal with other heritages, and what you learn from your site that will help you identify future historically and socially significant site of interest? Okay, thank you for the questions. So for the lessons that can be drawn, first is to always look into the context and search for ideas in the history of the place. Here, the Hummel Brewery has a pretty clear function that we decided to preserve and enhance and make it the proudness of this area. And second, zoom out and check for connections on the larger scale and see how it can affect the site. I think this is it, and mostly all of the spatial investigations, architectural instruments that we used are small scale, and they are reflecting the outside areas. And for the second questions, I think that the site and project in particular taught us to deal with social and historical context and make additions that harmonize with existing built and natural environment, and use the spatial instruments for multiplying this historical scope. And yeah, I think continuing the idea with the beverages and food will just multiply and increase interest of people to this area. Yes. And the second question for you, so imagine that the project is carried out. Can you envision or and articulate on its outcome? For example, operating mechanism, human financial resources, technology, engineering, or something else? So the desired outcome is what we stated in the initial concept, is just to create a nice area in the city that is known for the history of the brewery and the best traditional food in town. And this can be achieved with different terms. First, of course, human resources, investors to fund the first cafes, and talented cooks and chefs to work here. Then on the latter stages, technologies for the brewery renovation and bright architectural solutions that would invite visitors in. And this is what we as architects are most responsible for, and those don't necessarily have to be expensive, but small scale and just inviting. And in the last steps, technologies that would enhance and multiply the effectiveness of the area, such as the green farm, hydroponic farms, and fish farm, ponds. Yeah, I think this is it. Yes.
So now we come to the specific question for your presentation. So your proposition seems to be very precise. So do you see this initiative to be able to be repeated elsewhere, or you only program this for this particular site, particular location? Okay, thank you for the question. The short answer is no, because it is this project in a way is a fitted suit, and the steps that I explained in the phasing, that looking out to the context, then doing small architectural investigations, and the third, adding technological enhancement, they can be repeated, but considering this idea with the cafes, I suppose it may not work on every single site because it depends on the social and historical context. But I suppose the logic and the strategy that we use can be used for other sites as well. Yes, thank you very much. So is the skill of the intervention being very important in your proposal to remain relevant? So any phasing strategy for your proposal? Yeah, as I've mentioned, there are three main phases, which takes first analysis and creating connections and small-scale investigations that would make the area more noticeable in the city, and then additions in architecture and technologies. And for the scale of intervention, it is important, I think, in the first steps to keep it small scale, because cafes and restaurants do not take a lot of space, and those buildings, as we suppose, can be built quite fast. And to see if to check if the strategy is working, it is enough to create these two streets and achieve quite big results. But to achieve maximum social-cultural results, it is important to create the school and the educational center. So I suppose maybe not the 100% of what we suggest is needed, but maybe 50 or 70% of the additions, such as cafes and the school, can help lead to the maximum result. Yes, thank you very much. So is there any other questions from our jury board members? Maybe I have one, Manuel. Yeah, you haven't had any residential or let's say component that can be can use the site all along the 24 hours. It seems that the site is of course daily used. Is that something that you haven't found let's say the opportunity to put it, or is something that you think is not relevant on this site? Okay, thank you for the question. Yeah, from the very first look at the site, we saw that it's quite densely built with the surroundings. It's all housing mostly. In front of it, there's a high-rise hotel, and we suppose that the former brewery, well, it's not former, it's still functioning. So adding up housing that's super close to the production may not be very convenient for the visitors. So yeah, that's what we did not consider at first, and we suppose that the surrounding area and the nearby hotels are quite enough. But maybe this area with the restaurants and cafes will boost the buildings of hotels and new housing around. That's what we suggest. But I think this area must stay mostly public, and so that it can be live all day long, the cafes. Yeah, I think that's it. Thank you very much. Yes. So any other questions? Before moving to the next one,
So on our schedule, we're supposed to have like 10 minutes break, but then I think we can skip the break. And then now I will give some time for the jury board members to ask a few more questions if you wish. And especially for the first team, Team JF 849, I didn't give time for you guys to add more questions for them. So if you have questions, please go ahead. Okay, because I mentioned that I have the question for group JF 849, I will probably start. Yes. I think you mentioned it's quite because you mentioned a lot about the typology on site, and you talk about the right of light. You're talking pretty much a lot about human skill. However, the proposal has a monumental and the scale that's slightly, from a first person point of view, is slightly fixed and restrictive, and obviously you derive this from Pierre Vittorio Aureli. So how do you think the interaction between and especially in the Vietnamese context, whereby everything is small and you look at the plant, you have a kind of massive, very formal proposal like that. What did you how do you envision the interactions between the people and the architecture itself? Thanks for that. Yeah, I mean, of course, there's the dogma influence is in there for sure. I think for us, there's really a desire, and again, this comes from that same influence of the need to reclaim something heroic for a social purpose. That there's a worry that the heroic in Hanoi, as can be seen in the Vinhomes Royal City development just over the road, is increasingly reserved just for private developments who are not scared of the kind of monumental. However, it's the monumental that is purely privatized, and it's the monumentalization of their investment and wealth in that situation. I mean, they cover it in neoclassical quotes to really drive that home with a colonial attitude as well. And so this is like, it's a monumental structure for sure. And then there is, I mean, we tried to show in the AXO that there is absolutely opportunity to bring down the height on certain levels to better match the context. I think on that, the thing in the render is hard up against the kind of 8-lane highway. So we felt this height was quite appropriate for it. We've also tried to keep this ground level porosity is really important. And the fact that there is a looseness to the architecture as much as it's very strong and monumental. It tries to provide more of a framework approach than it does a kind of fixed approach, and that's kind of there visually in its visual porosity a little bit, and it's also there in the porosity of how you can navigate it, and this ability of having the kind of each level is a continuous deck access that can kind of encourage a certain level of looseness in how you approach it and how it's used. And this is also, I think, in a context where, a lot of these social housing blocks still existing in Hanoi, the kind of lower rise, I mean, they're usually around 4 stories. The ones that, consist of a kind of brise soleil, and then they step down on one side towards a courtyard between them. They're very often, they're quite dense, and they do create quite a strong position versus the urban landscape, but it's a position that's a very social position as well, and they create this really beautiful space in the courtyard, which can be seen around Tung Ding with like some of the social housing around there and the workers' housing from the factory. So it's absolutely that there's a large scale from it, and that's part of this utopian thing as a pushback against a kind of financial utopian dream. But it's also, I think, it's aware of the fact that within Hanoi, there's a very strong tradition of flexibility and it attempts to be a loose fit for those things at the same time. Thank you. I think just a final comment is that I think it's an interesting, especially when you bring back the idea of heroic, which I tend to like this vision and idea. If you have a chance, Hanoi has Hoan Kiem Lek, whereby during weekend you convert this into entire walking street.
and it shows a massive idea about porosity and how people occupy and reappropriate things. If you have a chance, visit Hoàn Kiếm Lake in Hanoi during the weekend, and then you can collaborate, the reaction to people with a space, an open public space. And maybe in the future, it would be a great idea to rethink and then maybe improve and maybe, revise, or maybe defend your project even better. But it's great. Yeah, that's a nice idea. And I think we're going to Hoàn Kiếm tomorrow evening, so we can we'll bring the printouts. Right. Brilliant. All right. Thank you. Thank you. Okay, so any other questions, or we're gonna move to the next team. Currently, the fourth team on the schedule is currently not here, so we're gonna skip that team, team JM202, and then we move to the session of team NN068 from Vietnam. So Dong Như, are you gonna be the representative for the team to present? You can share your screen for everyone to see, and if you need any technical support from me, please let me know. Or are you gonna present in English or in Vietnamese? Dạ, tới nhóm. Okay. Dạ, tiếng Việt ạ. Ok, bạn sẽ present bằng tiếng Việt đúng không ạ? Thế thì chắc là mình sẽ nốt để mọi người có thể chuyển cái ngôn ngữ. Do hơi đột ngột nên là cho em xin 1 phút để mà em chuẩn bị lại nha. Không sao. Thế thì những ai mà đang chọn ngôn ngữ bằng tiếng Anh ấy thì là mọi người có thể chọn sang cái phần tắt cái phần phiên dịch đi, hoặc là chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt. Chắc là tắt cái phần phiên dịch đi thì chuẩn hơn. Còn the presentation is going to be in Vietnamese, so please switch the interpretation into English so you can hear the interpretation. Yep. So Dong Như is gonna take 1 minute to prepare. I'm very sorry for the change in the schedule. Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin phép chào ban giám khảo. Em xin đại diện cho nhóm NN068 xin trình bày phương án đã đề xuất cũng như trả lời các câu hỏi mà ban giám khảo đã đặt ra. Thì đầu tiên là em xin trình bày sơ lược về phương án đề xuất của nhóm chúng em. Thì trong quá trình đô thị hóa tại Hà Nội hiện tại, để đáp ứng yêu cầu quy hoạch và phát triển kinh tế thì nhiều di sản công nghiệp không thể tiếp tục duy trì và đã bị dỡ bỏ hoặc di dời để mở rộng đường xá, xây dựng các khu nhà cao tầng, công trình trung tâm thương mại. Điều đó khiến cho các đô thị trở nên ngột ngạt và chật chội. Nói di dời hay phá bỏ thì không sai, nhưng đây cũng xem như một cách đoạn tuyệt với quá khứ. Vì chính sau cuộc dịch chuyển ấy cũng sẽ khiến công trình này không còn là chính nó, khi tách khỏi không gian đã gắn bó với lịch sử ra đời và tồn tại của mình. Đó là những yếu tố ngoại vi ảnh hưởng đến sự tồn tại của công trình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên xem xét về yếu tố cốt lõi là giá trị nội tại của công trình. Một mặt, các công trình nhà máy cũ có sử dụng hóa chất đang tồn tại trong khu dân cư thủ đô Hà Nội vẫn đang tồn động các nguyên nhân gây cháy nổ. Mặt khác, dù đóng góp giá trị kiến trúc vào mặt đứng của đô thị, nhưng sợi dây liên kết giữa tầng lớp thị dân mới và công trình vẫn còn khá mỏng manh. Do đó, chúng em bắt đầu với việc đặt các câu hỏi về giá trị nội tại của công trình, như là giá trị tự thân của công trình trong thời đại mới nằm ở đâu? Làm thế nào để công trình cấy ký ức mới vào trong cuộc sống của lớp thị dân đương thời? Thì địa điểm mà nhóm chọn chính là khu đất tại nhà máy Rạng Đông. Thì khu đất này đã khiến chúng em lưu tâm về sự thiếu vắng các khoảng không gian xanh công cộng để phục vụ cho cộng đồng cư dân trong khu vực và các công nhân từ các nhà xưởng xung quanh. Thì mong muốn bắt đầu một vòng đời mới cho công trình.
Cấu trúc của phương án đã đề xuất bao gồm 3 lớp. Thì lớp thứ nhất chính là khung màn, với ý nghĩa là công trình tự kể câu chuyện của chính mình. Lớp thứ hai là không gian tuyến tính, thì đây là con đường kết nối giữa các khu dân cư xung quanh. Lớp thứ ba là không gian phi tuyến tính, thì bên trong những cái khoảng trống của nhà máy sẽ được tận dụng lại thành một cái công viên tự do. Chúng em suy nghĩ về một tòa nhà di sản khổng lồ chở đầy ý nghĩa lịch sử, nhưng nó được khoác lên mình một tấm vải một cách tượng trưng, thể hiện quá khứ nhưng cũng tạo ra một phông nền cho bản sắc hiện đại. Thì đây được xem như là một sự tồn tại bị mất đi. Công trình bị che phủ hoàn toàn bởi hệ khung màn, và việc can thiệp hoàn toàn về mặt đứng này khiến cho mọi người sẽ tò mò và muốn tiến vào khám phá sự hấp dẫn. Điều này giống như một cái sự thu hút của một chiếc hộp Pandora. Xét về mặt kiến trúc thì khung màn tạo hiệu quả trong việc để lại dấu ấn cho không gian đô thị và giúp định vị ký ức giữa lòng thành phố, với một cái màu trắng tinh giản, độ trong suốt vừa đủ để dấp dáng công trình được hiện lên vừa phải. Sự đơn giản về mặt đứng thực chất để tiến trình hình thành và các cột mốc lịch sử được trình chiếu lên, và đây là cách để công trình có diễn ngôn riêng và tự kể lên câu chuyện của chính mình. Thì điều đó góp phần cho sự hiện diện của công trình như một mỏ neo không gian, như một điểm ngưng động giữa quá khứ và hiện tại. Và như một con ve sầu thoát xác thì công trình nó sẽ bắt đầu một vòng đời mới bằng cách tái tạo một số không gian, và trong đó bao gồm hai tính chất không gian nó có sự đối trọng với nhau, đó là không gian tuyến tính và không gian phi tuyến tính. Thì một công trình nhà máy cũ sẽ kiến tạo lại thành một công viên ẩn mật sau 4 bức phong màn xung quanh. Thì việc chuyển đổi khu đất thành không gian công cộng là khiến cho chúng ta phải suy nghĩ đến cái cách ứng xử với một công trình có giá trị lịch sử như thế nào. Thì bước qua cái lớp phong màn này thì con người sẽ lập tức cách ly tạm thời với sự nhộn nhịp của đô thị, mà hoàn toàn có thể đặt tâm trí vào không gian, cảnh vật và các tàn dư từ công trình để lại. Và với phương án này thì chúng em quyết định giữ lại hoàn toàn bộ khung của nhà máy, và việc cải tạo lại cảnh quan bên dưới như một công viên tự do, một cánh đồng tự do, để các loại thực vật tự nương theo sức sống của chúng mà mọc xuyên qua các vỉa hè, các vết nứt trong tòa nhà hoặc trên những phần đất trống. Thì cái chuyển động trong không gian phi tuyến tính thì luôn là trọng tâm của trải nghiệm. Điều này là cho phép con người hoạt động tự do dưới bóng di sản và có thể đến đủ gần để ngửi thấy mùi hoa lá và có một cái sự tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên. Thứ hai là bằng phương thức trực diện hơn, là chúng em tạo điều kiện cho người dân có thể thâm nhập vào khả thể thông qua hai con đường trên cao cắt chéo công trình. Và với con đường tuyến tính đâm xuyên giữa các khối nhà này thì cho phép con người đi giữa ký ức, sự hổ lốn cũng như có trật tự, sự tồn tại cũ kỹ của công trình. Thì trên quá trình tuyến tính này, con người sẽ được bước qua các phân đoạn cắt cảnh và chuyển cảnh được tạo nên từ các màn trắng của những bức tường và các không gian trong ngoài đặc rỗng. Việc này giúp cho sự định hướng chú ý của cộng đồng lên một số đối tượng và không gian cụ thể. Thì đôi khi là mọi người sẽ đi qua một cái không gian trống rỗng và có thể nhìn ngắm sự trơ trọi của cái lớp da của công trình đã bong tróc, rồi có thể nhìn những cái sự rỉ sét trần trụi của những bó cơ, là những cái sợi thép nó bị rỉ sét. Và đôi khi sẽ đi qua những cái không gian sản xuất, là nơi mà những cái máy móc dây chuyền đã phủ mình dưới lớp bụi thời gian. Thì thông qua đó họ có thể mường tượng được phần nào mà không khí sản xuất tại nơi đây trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Em xin hết cái phần trình bày của mình. Vâng ạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thực ra là bạn vẫn còn 4 phút để trình bày, nhưng mà thế thì chúng ta sẽ càng có nhiều thời gian hơn để mà chuyển sang cái phần câu hỏi. Thế thì mình có
4 câu hỏi cho bạn. Trước khi sẽ hỏi các ban giám khảo xem là ban giám khảo có thêm câu hỏi nào nữa không, thì bên ban tổ chức cũng đã chuẩn bị 2 câu hỏi chung. Thứ nhất đó là từ đề án của bạn thì bạn có thể rút ra bài học chung gì để ứng xử với các di sản còn lại? Cụ thể hơn là liệu địa điểm bạn chọn để thực hiện đề án có giúp bạn rút ra được bài học nào để mà rút ra những cái ứng xử với cả các di tích lịch sử và những cái ý nghĩa xã hội của chúng hay không? Đối với câu hỏi này thì em xin tách ra làm 2 ý. Đầu tiên là từ đề án của bạn có thể rút ra bài học gì, bài học chung gì để ứng xử với các di sản còn lại. Thì theo nhóm thì đề xuất của dự án chỉ có thể rút ra bài học chung cho những khu đất, những công trình mang bối cảnh tương tự, bởi mỗi di sản đều mang lại một ý nghĩa, một giá trị riêng và nằm trong bối cảnh xã hội khác biệt nên khó có thể trở thành phiên bản nhân rộng cho toàn thể các di sản khác. Thì trong quá trình tìm hiểu, nhóm nhận ra là diễn tiến phát triển của di sản công nghiệp đều có những điểm giống nhau, như là đầu tiên, các công trình bước ra từ bối cảnh xã hội của thời kỳ đất nước đổi mới và phát triển thì nhu cầu tiêu dùng tăng. Đến giai đoạn hiện tại, công trình đối mặt với sự xuống cấp cũng như không còn phù hợp giữa bối cảnh đô thị hiện đại do nhiều yếu tố nên buộc phải di dời sang một địa điểm khác. Tuy công trình là không còn mang lại các giá trị vật chất nhưng lưu trữ rất nhiều giá trị lịch sử như một chứng nhân cho một giai đoạn vàng son phát triển. Đối với thách thức của thời đại cũng như tầm quan trọng của di sản thì những người có chuyên môn bằng các góc nhìn xã hội, kiến thức lịch sử, kỹ thuật thiết kế sẽ có vai trò đưa ra những ý tưởng biến đổi công trình để cho công trình thích nghi với bối cảnh xã hội mới nhưng không đánh mất đi hồn cốt của di sản. Đây có thể là chiến lược chung có thể áp dụng để làm bài học ứng xử đối với các công trình di sản khác. Về cái ý là cụ thể hơn, liệu địa điểm của bạn chọn để thực hiện đồ án có giúp bạn rút ra được bài học nào để ứng xử với các di tích lịch sử và những ý nghĩa xã hội của chúng? Thì theo nhóm, một công trình kiến trúc không thể tách rời khỏi bối cảnh xã hội của chúng, và người dân ở đây đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của di sản chứ không riêng gì về phía chuyên gia. Vì thế, cần cân bằng nhận thức giữa người dân và của giới chuyên môn về việc nhìn nhận lại giá trị của di sản. Cốt lõi của phương án vẫn là đánh động vào tâm thức cộng đồng, cấy ký ức mới vào lớp thị dân đương thời bằng cách lấy các nhu cầu sinh hoạt của con người làm trung tâm cho các cuộc chuyển đổi. Trong quá trình phân tích thì nhóm nhận ra là xã hội hiện đại có quá nhiều nhu cầu, mà tại sao lại phải là một công viên? Thì phương án của nhóm đưa ra là một công viên. Thì công viên sẽ mang những đặc điểm tính chất nào để có thể giữ lại những yếu tố di sản cho công trình nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của xã hội? Thì với nhóm thì công viên ở đây đóng một vai trò như là một cái nút pause, nút tạm dừng giữa lòng đô thị, trong khi mọi thứ xung quanh đều vận động, hỗn độn và điên cuồng. Thì công viên là một vùng đất tự do để tạo nên tính biểu tượng mà không bị ràng buộc bởi các yếu tố chức năng khác. Công viên lúc này đóng vai trò như một background cho di sản. Ở đây là chúng em muốn tập trung thiết lập sự kết nối của người dân khu vực với di sản một cách nhẹ nhàng và lành tính. Và khi đối chiếu với các hình ảnh công viên khác tại Hà Nội, chúng em cũng đặt ra câu hỏi là vì sao chúng ta không thể có một công viên di sản nơi vẫn đáp ứng các chức năng sinh hoạt cộng đồng như những công viên khác, nhưng bên cạnh đó mỗi công viên sẽ chứa đựng một di sản riêng, một ký ức riêng gắn liền với lịch sử đô thị ở nơi đó. Thì lúc này cái tính đặc trưng của mỗi công viên di sản sẽ đem đến sự đa dạng hóa và thú vị hơn, thay vì cái khái niệm thường thấy của mọi người về công viên ở mọi nơi đều là như nhau, nơi có cây xanh, thảm cỏ, hồ nước và các biểu tượng điêu khắc được đặt để gượng gạo ở trong đó. Để nhóm xin kết thúc câu trả lời của mình. Vâng, xin cảm ơn bạn ạ. Vậy câu hỏi thứ hai cho bạn đó là nếu đề án của các bạn được lựa chọn để hiện thực hóa thì khó khăn lớn nhất đối với các bạn sẽ là gì? Ví dụ cơ chế, nguồn lực con người hoặc là tài chính hay là công nghệ kỹ thuật hay là một vấn đề nào khác? Theo nhóm thì mỗi một công trình khi xuất hiện đều thể hiện rõ bối cảnh xã hội trong thời kỳ đó. Thì giống như nhà máy đèn và phích nước Rạng Đông xuất hiện vào giai đoạn phục hồi kinh tế và xây dựng xã hội chủ nghĩa, thì chứng tỏ nhu cầu phục hồi hậu chiến tranh của đất nước thời ấy.
Thì sau một thời gian khi đất nước đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định á, thì các khu công nghiệp cũ tại lòng thủ đô được xem như là đã hết nhiệm vụ với giai đoạn trước, và chúng phải đối mặt với vấn đề mới là sự nhìn nhận về ý nghĩa xã hội của chúng bởi các lớp thị dân mới là các lớp thị dân đương thời. Cho nên sự hưởng ứng cũng như sự chấp nhận của cộng đồng là điều có thể dự đoán nhưng lại rất là khó nắm bắt. Do là xét về bối cảnh hiện trạng của khu vực nghiên cứu của nhóm, là xung quanh nhà máy là dân cư với mật độ cao, thì phương án đề xuất là một tấm phong màn băng xung quanh. Thì đây là một sự tác động tương đối mạnh mẽ lên mặt đứng đô thị, có thể gây sự bất ngờ khó đoán trong thái độ tiếp nhận của người dân. Thì tuy nhiên phương án này có thể tạo nên hiệu ứng tương phản, thu hút sự chú ý của người dân đối với một công trình đã ngủ quên sau một thời gian. Còn về vấn đề công nghệ kỹ thuật thì tụi em nghĩ là dù khó đến đâu đều sẽ có phương án để giải quyết, chủ yếu là sự chấp nhận của cộng đồng. Dạ, hết ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bạn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cả 2 câu hỏi chi tiết đối với cả đề án của các bạn. Thứ nhất đó là chúng tôi có thể hiểu là đề xuất của bạn gần giống như một tác phẩm sắp đặt hoặc là một không gian công cộng tạm thời. Thì khi mà lên cái ý tưởng này thì bạn xem nó là tạm thời hay là vĩnh viễn? Dạ, thì do công trình được sinh ra từ bối cảnh xã hội và nhu cầu của thời đại, nên chúng em không mặc định gặp rồi là công trình sẽ tồn tại tạm thời hay là vĩnh viễn, mà công trình sẽ tự duy trì vòng đời của nó cho đến khi nó gặp phải một bối cảnh xã hội mới và yêu cầu phải được thay đổi. Dạ, hết ạ. Vâng ạ, thì đối với cả câu hỏi tiếp theo đó là trong đề xuất này thì cũng không xác định hoạt động cụ thể nào cho cái không gian công cộng, thì bạn đã có hình dung nào cho nó chưa? Và nếu có thì bạn muốn giới thiệu bản chất nào của cái hoạt động đó ạ? Dạ, đối với câu hỏi này thì nhân cơ hội trong cuộc thảo luận thì nhóm chúng em xin được làm rõ hơn về tính chất của 2 không gian mới đề xuất. Đó là không gian tuyến tính là con đường đi bộ trên cao giúp thâm nhập vào bên trong công trình, và không gian phi tuyến tính, công viên tự do nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng bên ngoài công trình, nhưng trên cơ sở là vẫn giữ lại bộ khung của nhà máy. Thì đây chính là cái không gian tuyến tính. Thì đối với không gian này thì với bản chất là như một cây cầu đi bộ. Thì đây là con đường kết nối các khu dân cư xung quanh theo phương thức ngắn nhất, thay vì phải đi đường vòng bên ngoài khu đất. Thì đồng thời điều này khuyến khích cho mọi người là tiếp cận vào công trình, tiếp cận vào khả thể để cảm nhận không gian bên trong của công trình. Đây là con đường được xây dựng đủ an toàn và có khả năng bảo vệ người đi lại trong đó, với vật liệu là kính, cho phép sự tương tác về phần nhìn của con người với hiện trạng bên trong nhà máy. Với không gian thứ hai là không gian phi tuyến tính là công viên tự do. Thì theo nghiên cứu của nhóm thì nhóm nhận ra là cơ cấu xã hội Hà Nội ngày xưa được biểu hiện nổi bật bởi hệ thống cộng đồng làng xã, mà mỗi làng xã đều được phân dùng bằng một dải phân cách mềm, đó có thể là lũy tre làng hoặc là đồng ruộng. Thì trong mỗi làng xã đều có một đình làng làm nơi sinh hoạt cộng đồng, đồng thời chúng còn là trái tim của từng ngôi làng. Thì ngày nay với sự phát triển của đô thị hóa thì khu vực trung tâm và các vùng ven đã phát triển liên đới lẫn nhau, và sự phân vùng giữa khu phố, giữa những cộng đồng cũng không còn mạnh mẽ. Vì thế khi chuyển đổi chức năng mới cho nhà máy thành một công viên di sản, thì công viên lúc này giữ vai trò như sân sinh hoạt cộng đồng của giống như một đình làng ngày xưa, nhưng trong một bối cảnh xã hội mới, và là trái tim của cộng đồng đó. Thì chuyển động trong không gian phi tuyến tính luôn là trọng tâm của trải nghiệm. Thì do đó chúng em chỉ muốn cung cấp một không gian tự do và mềm mại. Trên nền tảng đó thì các sinh hoạt cộng đồng sẽ được khuyến khích mọi người sinh hoạt, và có khi là những cuộc tản bộ và nói chuyện, thì xen kẽ là các hoạt động thể dục, hoặc là những buổi picnic, hoặc là các sân khấu nhỏ ngoài trời, hoặc là các hoạt động triển lãm ngắn hạn. Thì chúng em có tưởng tượng về một bức tranh sinh hoạt sống động trên nền của tự nhiên và di sản.
cùng với các hoạt động nhẹ nhàng vừa đủ. Như thế thì nhóm muốn thiết lập mối quan hệ tam giác giữa con người, thiên nhiên và di sản. Thì cũng từ một cái câu là phải có thương thì người ta mới muốn giữ, nên từ những cái hoạt động nhẹ nhàng này mọi người sẽ tập trung, mọi người sẽ gather vào ở trong công viên và mọi người cùng sinh hoạt, cùng thiết lập nên cái tình làng nghĩa xóm như ngày xưa mà ông cha ông bà ta đã từng có một cái cộng đồng rất là gắn kết như vậy. Dạ, em xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn bạn ạ. Thế thì những cái câu hỏi mà ban giám khảo chuẩn bị sẵn thì là đến đây là kết thúc, nhưng mà tôi cũng muốn hỏi xem là liệu các thành viên ban giám khảo thì sau khi nghe cái bài trình bày và các câu trả lời của nhóm NUN068 thì mọi người có thêm cái câu hỏi nào cho các bạn không ạ? So I would like to ask if any of our jury members have questions for team NN068. Okay, so thank you very much. Dạ, Actually, cho mình hỏi nhóm một chút nhé, vì chưa có Okay, hỏi okay. thì nhóm NN068 này thì các bạn có nói về, mình có 3 câu hỏi nhỏ nên không phải trả lời dài, nhưng muốn nói 3 câu hỏi nhỏ thôi. Các bạn nói về không gian phi tuyến tính đúng không? Thì nó tương đối rõ, nó là một cái công viên. Mình muốn hỏi là cái mục đích của không gian tuyến tính trong dự án là gì? Ngoài việc là nó chỉ đi từ điểm này đến điểm khác, thì mục đích không gian tuyến tính là gì? Đấy là câu thứ nhất. Câu hỏi thứ hai ấy, thì ai sẽ là người quản lý và phát triển dự án này? Câu đấy là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba ấy, thì thực ra câu hỏi thứ ba là nó gắn liền với các bạn vừa trả lời. Thì một trong câu hỏi trước thì là mình muốn hỏi là tuổi thọ dự án là gì, thì các bạn có trả lời là nó không có một cái xác định rõ ràng. Và các bạn có nói là các cái dự án này nó sẽ tự duy trì các hoạt động của nó bằng nguồn vốn nào đấy. Vậy thì mới hỏi là liệu các cái tấm màn kia ấy, thì thay vì chiếu các cái thước phim về lịch sử rồi các cái quá trình lịch sử thì phải mất bao lâu thì nó bắt đầu chiếu quảng cáo để nó duy trì vốn? Đấy là 3 câu hỏi của mình. Dạ, cho đây là câu hỏi phát sinh nên là cho em xin 1 phút để suy nghĩ được không ạ? Dạ thưa, đối với câu hỏi thứ nhất là cái không gian tuyến tính là cây cầu đi bộ thì mục đích của sự xuất hiện cây cầu là do nó là một cái cây cầu kết nối giữa 2 cái điểm dân cư hai bên đầu. Thay vì người ta đi đường vòng thì người ta đi trực tiếp vào cây cầu, và đồng thời thông qua cái việc đi trực tiếp đó người ta có thể đi sâu vào công trình. Tại vì do là những người dân cư sống xung quanh công trình họ không phải là những người công nhân mà làm trực tiếp trên công trình, nên là họ không biết bên trong công trình là gì. Thì thay vì thông qua cây cầu này thì giúp họ có thêm cơ hội, và cũng là một cái phương tiện đi nhanh nhất để kết nối 2 cộng đồng dân cư, để cho họ có thể là tiếp xúc vào công trình để nhìn thấy được bên trong công trình như thế nào đối với những người mà không phải là những người công nhân đã từng hoạt động trong công trình này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thì về những người quản lý công trình này thì theo cái sự hiểu biết của nhóm em thì là chắc chắn sẽ là sự
quản lý của cả chính quyền và cả người dân là cộng đồng. Nhưng mà đối với những chính quyền thì và những đơn vị mà liên quan cụ thể như thế nào thì điều này là có nằm ngoài cái sự hiểu biết của em, nên là em không thể nêu cụ thể được. Thì em chỉ biết là đây là cần sự chung tay quản lý giữa chính quyền và của cộng đồng dân cư. Với câu hỏi thứ ba thì cái việc mà chiếu những thông tin về công trình lên những bức màn hoặc là chiếu quảng cáo thì điều này sẽ nằm vào cái chuyên môn của người quản lý, là người ta sẽ cân đo đong đếm như thế nào để mà vừa có thể quảng bá được cái câu chuyện của công trình và vừa có thể cân bằng được cái kinh tế để mà duy trì cái sự sống cho cái công trình công cộng này. Dạ, câu trả lời của em hết ạ. Xin cảm ơn nhóm. Vâng, xin cảm ơn nhóm rất là nhiều ạ. Có phải là chúng ta có thêm câu hỏi? Mình có một cái phần câu hỏi ở phần Q&A. Thì đây là câu hỏi của ban giám khảo hay là câu hỏi của các bạn tham dự ạ? Thì mình cũng không biết là đây là, tại vì ở đây ghi là anonymous attendee, là của một trong những bạn tham dự mà muốn hỏi thêm câu hỏi cho nhóm NN068 phải không ạ? Thế thì mình có thể để câu hỏi này đến cái phần cuối cùng khi mà ban giám khảo cũng như là khi mà cái nhóm cuối cùng mình trả lời hết ý, mình present xong, bảo vệ xong thì sau đấy thì mình sẽ đi đến cái phần câu hỏi này được không ạ? Dạ được. Ok, rồi. Mình cảm ơn rất là nhiều. Thế thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ chuyển sang nói bằng tiếng Anh nhé. Tại vì là nhóm cuối cùng là nhóm đến từ Malaysia. Okay, so I think now we can switch the language into English or Vietnamese as you prefer. We're gonna go to the first team's presentation and defense, team ZS906 from Malaysia, and Yiming's gonna represent your team to present the proposal. Okay, thank you very much. Hi everyone, can you hear me? Yes, we can hear you well. Yeah. All right, thank you. So good afternoon everyone. My name is Yiming. I'm from the team ZS906. Today I'll be sharing a proposal named Hanoi Heritage Park, when the wars between heritage and nature. The project started with a vision of Hanoi recollection, where it handpicked the old Chu Kyo 19 factory as a site and speculated a future where the secondary school on site is reclaimed by the UNESCO, where they then transformed and initiated the Heritage Park project. The project aims to become a pivotal catalyst which recollect the surrounding urban heritage traits, as seen from an illustration on screen, and condense them into various living museums on site. The industrialized random are often rigid and conceived as an outdated product of the modern city. To target such typological depiction, the project intends to deindustrialize the heritage industrial typology, orchestrated through a series of urban gestures from transfiguring, preserving, layering, and infilling. All these gestures are translated on the project, as seen on screen, where approaches such as camouflaging the development through imitating the architectonic of the surrounding tube houses, preserving the previous layout of the Chubia Lighting Factory, and injecting both heritage trail and societal infrastructure, which humanize the Heritage Park project. It is hoped that the idea of Heritage Park overlay a new blueprint onto the existing urban fabric of Hanoi and comprehend an inclusive voyage through the different remnants of Hanoi's past. These, one way or another, cement a closer proximity between perpetual and transitional industrial and nature, disregarded heritage, and post-colonial local community. Proceeding forward, I would like to address a few questions which was raised during the judging process and hopefully provide clarity on those queries. So question 1 asks about what do I learn from the site chosen, which helped me in identifying future historical and socially significant site of interest. So the site handpicked for the project is Chubia Nightingale Factory, where unlike every other industrial site inside the selection list, both tangible and intangible essence of the heritage identity is no longer be able to found in the present days. Currently sitting on site is a secondary school which detached from the extensive context of Hanoi community
and its heritage intangibility. Hence, I'm quite intrigued with the site uniqueness and began to delve into the past identity of such area. What was found from the research is that the past image of the site were actually a hidden realm, seeded with vast amount of water body and greenery. But on the contrary, the present development is the inverse imagery of the past, where it's transferred from a public entity into a current privatized property. With a growing urge to address the post-industrial heritage identity of Hanoi, the contrary between the past and present image sparked the intent of consolidating both heritage and nature into a future Hanoi Heritage Park project, where this project amalgamates both past identity and the present intent, which leads towards the creation of a render walls between heritage and nature. Secondly, question 2 asks about the articulation of the outcome, where in a simple illustration, I would like to show the relationship framework of the project itself. So the relationship framework of the project could begin simply with UNESCO as the main project initiator of the project, which they could then collaborate with the governmental organization of Vietnam, the Vietnam Ministry of Culture and Information. Further joint venture could also be formed with public, governmental, and also local organizations to kickstart the project. Upon initiation of the project, further sub-management team could also be appointed based on the number of living museums on site, which is currently 10, and several facilitators could also be appointed to facilitate the interaction between the project and the visitor or the end user, allowing them to recall and immerse themselves into the heritage essence of Hanoi. So, question 3 queries on the intention of tube houses imitation. The idea of such intention is actually to camouflage the proposed development with its native tube houses typology through imitation of a few characteristics, namely the architectonic in terms of facade and materiality, the longitudinal characteristics of the houses, and finally to break down the hue meshes of the project and scatter them throughout the site, seamlessly creating a small archipelago of different scale and footprint, humanizing the proposed development. And finally, the last question asked is on the land propriety challenges in Hanoi itself. My suggestion in targeting the issue of collective land property and leasehold in the city is to comment an action of a land type conversion, where I would suggest all the land type of the post-industrial heritage site, or specifically the site chosen for this project, to convert from the previous industrial or residential land into forest land title instead. Then we can begin to treat this area as park or public realm instead of privatized property, which one way or another introduce a more humanized and inclusive blueprint for the local community. It is hoped that this will resolve such land property challenges faced by other post-industrial heritage sites as well. So as an epilogue conclusively, for the first intention of Hanoi recollection, through deindustrializing the heritage characteristic and an industrialized heritage park, it is hoped that through that, this Hanoi Heritage Park initiative, this industrial vegetation will then be conceived as part of the public realm, allowing the local community to venture through an infrastructural oasis which consolidate both past and future, garden and industry, material and immateriality, resonating with the extensive context of Hanoi. So that's all would be from my presentation. Thank you. Thank you very much, Yiming. Is there any other questions from our jury board members that you would like to raise for the team? Okay, so if we don't have any other questions, then now I would like to invite our jury to another Zoom room, and then we can discuss the presentations and all the Q&A so far from our team members. Oh, actually, there's still a few other questions for NN 068 from some of the participants. Would you like to address those questions? Bây giờ mình vẫn còn một số cái câu hỏi cho nhóm NN068 từ các bạn tham dự ấy. Thì nhân cơ hội này thì chắc là cũng mời NN068 sẽ trả lời các cái câu hỏi này luôn. Thì không biết là các ban giám khảo cũng có muốn nghe các cái câu trả lời luôn hay không? Hay là cái này sẽ chỉ là đơn thuần là một cái thảo luận giữa nhóm và những người tham dự ngày hôm nay ạ? Anh thì nghe nha. Dạ, ok ạ. Vâng, thì xin mời NN068 ạ.
thì mình có một số câu hỏi nhé. Thì đầu tiên đó là việc dựng những cái màn che mặt của 4 mặt công trình liệu có vô tình tạo nên sự tách biệt khỏi cộng đồng và không gian xung quanh khi chính bản thân công trình lại là một nơi kết nối cộng đồng hay không? Và điều thứ hai đó là khi cải tạo một công trình lớn như những nhà máy cũ sẽ dẫn đến những cái vật liệu công trình bị loại bỏ. Các bạn sẽ xử lý những cái vật liệu này như thế nào để không ảnh hưởng đến môi trường? Liệu có một biện pháp nào để tái sử dụng những vật liệu này vừa bảo vệ môi trường và vừa giữ lại lịch sử của công trình hay không? Các bạn Đông Như có nghe rõ cái câu hỏi không ạ? Dạ Có có. cần mình đâu? Ok rồi. Em xin để em xíu. Vâng, không sao ạ. Thì với cái ý thứ nhất của câu hỏi thì nhóm đã có nhắc là phương án đề xuất một tấm phông màn băng xung quanh, thì đây là một cái sự tác động tương đối mạnh mẽ lên mặt đứng của đô thị. Thì điều này là nhóm muốn là tạo một cái hiệu ứng tương phản, thu hút sự chú ý của người dân. Tuy nhiên là do cái phần ở dưới thì nhóm cũng đã giữ lại một khoảng trống bên dưới để người dân có thể dễ dàng tiếp cận di chuyển tự do vào trong khu đất. Thì bên trên tấm phông màn sẽ được đẩy lên cao hơn và cao hơn so với cái chiều cao của công trình, để mà nó che hoàn toàn phần trên của công trình nhưng mà vẫn giữ lại cái phần dưới để cho mọi người có thể tiếp cận vào bên trong công viên. Thì mọi người có thể thấy đối với ý thứ hai thì đây nhóm đánh giá là đây là một câu hỏi hay về cách ứng xử với các vật liệu bị loại bỏ trong quá trình cải tạo. Thì theo quan điểm của nhóm cho rằng thì các vật liệu ở đây đều mang trong mình một cái giá trị lịch sử. Chính vì vậy nhóm đề xuất là tái ứng dụng các vật liệu này vào việc có thể là tạo thành những cái băng ghế đá, hoặc tạo thành những cái băng ghế, những cái chỗ ngồi đặt để trong công viên, hoặc có thể là tái tạo thành những cái tác phẩm đây gọi là tác phẩm sắp đặt trong công viên. Thay vì trong những công viên bình thường thì người ta có thể đặt để trong đó những cái tác phẩm điêu khắc mà được sắp đặt rất là gượng gạo, thì ở đây bằng chính cái vật liệu từ chính những cái vật liệu bị loại bỏ, những vật liệu mà bị xuống cấp nhưng vẫn có khả năng tạo thành những cái tác phẩm nghệ thuật, thì nó sẽ được tạo nên một dòng đời mới, là tạo thành những cái tác phẩm đặt để trong công viên để mà gọi là có thể decor, và này tạo nên một không khí nó mang cái giá trị gắn liền với cái nơi mà nó được tạo thành. Dạ hết ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Okay, so I would like to ask if Jiang Jiang from Team JM202 is here at the moment. Otherwise, we gotta invite our jury board members to a different session, and then we can start discussing on the results of the different session today. Okay. Yes, so I guess now I would invite our jury board members to another Zoom. I will start the Zoom very soon. And on this webinar, the ad hoc team's gonna monitor, and then they will show a few videos made by ad hoc that maybe you guys can enjoy watching. Or if you have any questions regarding the work of ad hoc or this competition, please go ahead, and then I will join the jury board members with the discussion session. Okay, so hello everyone. We are back with all the jury board members. Okay. So after
a long discussion. Thank you for your patience. We would like to announce the result of the competition after the defense session today. And then after that, our jury board members will provide some of their feedback as well as their thoughts and sharings with you all. And actually, on behalf of UNESCO, I would like to say thanks to all the teams for participating in this competition. And the purpose of UNESCO joining the organization of this competition is that we want to create a platform for everyone, like for not only Vietnamese young people, but also international friends like you guys as well, to participate and to take this platform as an opportunity to learn and to share and to find more about Vietnam. So I would like to announce the winner of this competition. That is JF 849. Congratulations. And the runner-up is SE001. Congratulations, Maria. And right now, I would like to give these opportunities for all of our jury board members to share about all the presentations and all the proposals that they have heard today. Not only the winner and the runner-up, but everyone. And after that, we will have an official announcement on our Facebook page and website, as well as we will send you emails regarding with more comments, more detailed comments about your proposals. And I hope that this will be a valuable experience for all of you. Okay, so I guess I will give the platform to our jury board members. Anh, would you like to go first? Are you there? Yes, I'm here. Okay, thank you very much. So would you like to share a few words with everyone? Sure. Yes. So congratulations, everyone. Yeah, I am very surprised about the projects or the idea that you propose. From the beginning, when we have the idea of organizing a competition, an idea competition, we already have like put forward one of the criteria is to daring to propose the concept that might be utopian, might be not very feasible, but it should be something that provoke the conversation within the community in Vietnam. So based on that criteria, we all agree that GF 849 is let's say the most convincing proposal about the concept, because the projects actually show their understanding in the very deep level of the historical, physical, and social context. The idea of the living heritage and history is actually one of the aspects that I evaluate the most. And the project is not perfect yet. There's still a lot of things to be discussed and to be improved. But I think for like within the scope of the frame of 72 hours, that's already I think I recognize that work is one of the best already, and I really appreciate. And the second winners, as we have the criteria of feasible project that can be accepted by the local communities.
and can be, maybe move forward to the next stage. And from the very bottom up, very, let's say, low profile projects, SE001 show us their sensibilities about the context of the local context of Vietnam. Even I don't know if they have been there yet, but they really have a great sensibilities about Hanoi and also about the local context. So I really congratulate our winners for their proposal. Yes, thank you, Anh Trung. So now I would like to invite Manuel. Are you here? Yes, sure. Yes. Yep. Would you like to share a few words? Yes. Yep. To all of you. It was a very interesting and very different proposal that brings a lot of discussion and interesting thoughts, and I guess it was a beautiful mix, and we have been really, even if we somehow come to a very clear two winning proposal. We appreciate really all the different proposal coming from UX 045 with this idea of using the industrial site as a densifier mechanism, going for very utopian ideas to transform privacy to community. So it was very interesting, I guess, and the graphic was beautiful. And 068 with this also very clear diagrammatic scenario and quite almost installation, what was great as well. And we really appreciate your the idea of the experience the site and the memories, going very deep on that that experimentation of a site, which I think you achieve a very good result as well. And finally, this the last proposal, XS 906, with this idea of creating a heritage park, which is a super beautiful idea as well. More introvert somehow, and some difficulties to achieve that, but the idea was also very, very interesting, and I guess a lot of potential as well. So yeah, that those three that I haven't been able to have a prize, I want to congratulate them again, because it's a real good achievement. For the winner, of course, GF849, the how to resolve in one line, almost very thin line, such a complex equation of densification of sites, which is very Hanoi question, the densification, the horizontal densification, which is specific to Hanoi context. I congratulate you for that, with actually a question that is worldwide question, but it's also a very Vietnamese question, is the affordable housing. And I guess you give an answer to the site and adding value to industrial site with solving a very critical questions in a Vietnamese context. So congrats for that. And I would say finally, SA001, I was amazed how you go deep on the three phases and the precision. We can feel that it's a little bit banal for people who have lived long in Hanoi, that having a beer street, but actually how to achieve a beer street, how to achieve a corner that works with the densification of culinary experience. And I guess you are convinced us that it's possible, and you have the tools. We can feel the flexibility, which is super Hanoian as well.
on your proposal and the precision, and also to take in account the context is a very open scenario with taking into account the tourism, the hotel, the street on the side, on the neighborhood. I think it's very convincing. And I love, of course, the graphics, which remind me Nancy Chandler map of Bangkok or of Hanoi, because the font is exactly the same. So I think it's a very culinary ideas behind the graphic as well. So it works super well. Congrats, everyone. Thank you, Manuel. And anh Đức, are you here? Could you like to Yes, share? I finally here. Apologies. I Yes. was running a bit technically. So I think congratulations to you all. First of all, you all done really well. Really great drawing and really great ideas. The ideas are unique, and sometimes we need a bit of creativity, a bit out of the box thinking. So that's wonderful. But of course, as a competition, we have to have some prize, and sometimes it's just whether it's just a bit in terms of the way you articulate, the way you present today, it's just a bit different. So that's why we have to give up. So I'm just going to give comment just as the following the order of everyone. So JF849, I think is greatly thought out scheme. I think it's great, and I particularly like, as we discussed, the notion of a heroic idea. That's wonderful. I think we need to be brave, especially in this a very confused and unstable world. We need to be brave to stick with our position, stick with our attitude, and to move forward. UX045, I think the ideas are great. The ideas are quite unique, and like Manuel has mentioned, the swapping of ownership is a wonderful idea, and it's flexible. It's quite groundbreaking. However, during our exchange, we haven't been able to clarify that a bit further. So if you can push it forward with the idea, that will be great in the future. I think your drawing is great. SC01, I think this is a very sensible project, especially it's been quite very down to earth. It's very bottom up, and I think you are sensible. And especially for a project of this small scale, one of the things is that we normally don't have a big vision for this kind of project, but you actually provide some sort of glimpse into the future of a good life for a city. So that is wonderful. NN068, I think because you present something that's quite bold, so you obviously being pitched against JF849. So that's one of the things. So the presentation is slightly because there's slightly a few kind of holes. That's why we kind of asked you a lot of questions for that. I think if you can elaborate this, especially in terms of the longevity of the projects, how the project is going to be illustrated in a long term, whether is it part of a bigger project, then that will become more coherent. And that will be, that will help with for the project to be more in-depth and more consistent. And the final project is JS906. I think your project is very sensible in intentions. However, as we kind of discuss with one another, there's a few kind of small issues that arise that take into consideration heritage. Like, for example, you will need to demolish a school to create what you are trying to achieve. And I think in heritage and in maintaining and in protecting conservation, then maybe a crude solution of demolishing should be avoided. So that's some of the only small thing that's why but overall it's all of you are great. All the solutions are wonderful. Thank you all for Yes, thank you, anh Đức. And anh Hiệp, would you like to share a few words? Anh Hiệp có muốn chia sẻ gì không ạ? Hằng ơi, mọi người nói hết rồi. Dạ vâng, ok anh. Nhưng mà nói tí xíu thôi, một vài thứ. Dạ. Nói với mọi người tham dự là cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian ngắn mà làm những việc rất tốt ấy.
Nhưng mà tất cả nhận xét của ban giám khảo, kể cả có anh để cho điểm này nọ, thì nó chỉ là nhận xét của những cá nhân khác nhau ấy. Thì mọi người cũng có cái tư duy riêng của mình, để khi có cơ hội mà thực hiện những điều này vẫn đưa những cái tư duy độc lập của mình vào. Và ban giám khảo cũng không hiểu hết được suy nghĩ của tất cả mọi người trong cái thời gian ngắn. Dạ, vâng. Mong mọi người giữ được cái sự khác biệt. Còn ban giám khảo cũng như anh thì cũng chém gió thôi. Cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chị Lan Anh thì sao ạ? Chị Lan Anh có muốn chia sẻ gì với các bạn không ạ? Trước khi em mời các bạn trong winner và runner up chia sẻ, cũng như là các bạn ở trong top 5. Mình thì chỉ có một cái chút chia sẻ ngắn như thế này thôi. Thực sự thì khi mà đến với cái việc mà gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo ấy, thì cho đến giờ thì Hà Nội mới bước vào năm thứ 3 sang năm thứ 4. Thực ra so với các thành phố khác ở trên thế giới ấy, thì mình khá là ít kinh nghiệm và cũng chưa có cái gì có thể làm được nhiều, bởi vì trong cái thời gian vừa rồi là cũng bị đại dịch Covid-19 á, và cho đến 2022 thì bắt đầu gần như mới có khởi động được một số các cái hoạt động. Và trong tất cả các cái phương án mà các bạn tham dự của lần này ấy, thì thực sự là đem lại cho mình rất là nhiều những cái năng lượng cũng như những cái cảm xúc. Và mình thấy rằng là được làm việc với các bạn với những cái ý tưởng sáng tạo như thế này thì mình cũng rất là vui, và mình cũng học được từ các bạn rất là nhiều. Bởi vì thực ra thì mình cũng chỉ có những cái kinh nghiệm tốt trong cái việc mà thực hành quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản nói chung thôi. Chứ còn đối với di sản công nghiệp, di sản đô thị và rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến thiết kế sáng tạo thì mình có nhiều thứ chắc chắn cũng sẽ không bằng được các bạn ở đây. Cho nên là cũng rất mong là đây là một trong 3 cái cuộc thi lớn của thành phố Hà Nội liên quan đến lĩnh vực sáng tạo. Thì hy vọng rằng là các cái kết quả tới đây sẽ dần được lãnh đạo thành phố quan tâm và sẽ được triển khai trong thực tiễn, và cũng rất là mong là các bạn sẽ giữ được những cái tình yêu mến đối với Hà Nội và những cái sáng tạo cũng như những cái cống hiến của bạn đối với Hà Nội nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Dạ vâng, cảm ơn chị Lan Anh ạ. So thank you all our jury for your feedback and comments. And now I would like to invite our winner, Team JF 849, to share a few words with everyone. Alfie, are you gonna say something? Hi. Yes. Yeah. Me and Tung are both here. Hi. I think we posted it in the chat, but no, we're really, it's brilliant to have that news, and we really appreciate that, the process we got the chance to talk about it. I think that was one thing we really wanted to be able to do, because I think to be able to communicate all the kind of thought and work we put into it. And of course, it was really great to kind of hear in depth on everyone else's proposals as well. It was an honor to be on the same panel with very talented people and very beautiful projects. So it's very lovely to see everyone and kind of put a voice to a project. And thank you for this opportunity. And hopefully we can meet everyone at the exhibition. Yeah, that would be great. Thank you. Yes, thank you, team. And now I would like to invite Maria from Team SE001 to share a few words with everyone. Yeah, sure. Thanks for the organization. It was a joyful competition to take part in. And once again, thank you for making it international, because it's a very local project, and the questions that you stated. But it was super interesting to dive into a completely different context and try to bring solutions and ideas. And thanks for the very deep comments. And we actually did try to cover all of those topics that you spoke about, as in being bottom-up approach, and making it convincing and working and phasing and everything. So
And thank you for all of the other participants. It was super interesting to see other approaches. Yeah, this is it. Thank you. Yes, thank you, Maria. And I still would like to give the floor to other three teams. Would you like to share something with us? We hope, I mean, as our jury board members shared before, these are like not really, this is just like a playground for all of us to join, to participate, and we really hope that this is an opportunity for you to start like finding and learning more about Hanoi, about industrial heritage in Hanoi, and to meet with other people, our panelists, our jury boards, and other participants as well. And even though you haven't got selected for the prizes, but then we very impressed by your potentials, and we really hope that you will continue to work and continue to exercise and perform your creativity, and we wish you like great success for your future journey. And would you like to share with us about the journey in this competition? And I give floor to you all. Yeah, anyone? Yiming, would you like to say something? Thank you everyone for the opportunity for the presentation. It's been a fruitful 2 months time, I think, since we last submitted for the project. I'm very happy to actually be able to present all wonderful people and talented people as well. We'll keep it up for the, thank you for the comment. I will bear that in mind, and then I will improve myself later. Thank you. Yeah, thank you, Yiming. Yes, HIapplE, yeah, from team UX 045. I would like to say thanks to the organization, and also we are happy to see other participant proposal as well. What we would like to say is that hopefully we could keep the connect and keep the discussion go further after this competition. Thank you. Xin mời Đông Như ạ. From team ANN 068. Mời bạn Đông Như. Đông Như có thể bật. Dạ thì lời đầu tiên thì em xin nhóm em xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một cái sân chơi quốc tế rất là bổ ích cho các sinh viên kiến trúc nói riêng và những người quan tâm đến việc bảo tồn di sản nói chung. Thì thực ra là đây là lần đầu tiên mà nhóm tụi em có cơ hội hoặc là có thông qua một cái đề bài mà để được tìm hiểu sâu hơn về Hà Nội, nên là tụi em rất là thích thú khi mà được tìm hiểu, tiếp cận sâu hơn về những cái văn hóa ở Hà Nội. Và em cũng cảm ơn ban giám khảo là đã đưa ra những cái lời nhận xét rất là chi tiết cho bài phương án của chúng em, và cảm ơn tất cả các bạn cùng dự thi và được học hỏi rất là nhiều từ các bạn, và cũng xin chúc mừng cho hai nhóm đã chiến thắng. Các bạn rất là xứng đáng. Vâng, cảm ơn Đông Như ạ. Yeah, so thanks everyone. But actually we still have an exhibition, and then all of the proposals presented today will be in the exhibition as well. But then the time and the organization of the exhibition will be announced later, but then we will keep you guys posted, and really hope to meet you all in person if we have that opportunities. And yeah, and if you have an opportunities to visit UNESCO office in Hanoi, just let me know, and I'll be here to welcome you all. I can take you guys for a tour around the office, and then maybe we can have a discussion about not only this competition but also about heritage preservation and development in Hanoi and in Vietnam and our work here. And on behalf of UNESCO, I would like to say thanks to Hà Nội Ad, our partner, and all the jury board members as well as all the participants for this competition, and of course the Hanoi Department of Culture and Sports, and chị Lan Anh especially. We really appreciate all of the collaboration and the participation of you guys, and we wish you a good weekend, I guess. This is the Saturday afternoon, and I'm very grateful that everyone spent their time to join this very meaningful session.
So thank you all, and I hope to see you in other UNESCO activities in the future. Okay, thank you, and bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Xin chào. Yeah.